tufundishe jambo fulani tena. I would like us to learn about something else. Katika kitabu cha Mwanzo pale, Look at in the book of Genesis. Mwanzo 3. Chapter 3. Tutasoma 3 mpaka 7. We have to read 3 up to 7. Bwana asifiwe sana. Au nitasoma katika lugha ya Kiingereza. After some time, Cain brought some of his harvest and gave it as an offering to the Lord. Then Abel brought the first lamb born to one of his sheep, killed it, and gave the best parts of it as an offering. But the Lord was pleased with Abel and his offering, but he rejected Cain and his offering. Cain became furious, and he was cold in anger. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why that scowl on your face? If you had done the right thing, you will be smiling. But because you have done evil, sin is crouching at your door. It wants to rule you, but you must overcome it." Bwana asifiwe sana. Wakati Kaini na Abeli walileta zaka mbele ya Mungu. When Cain and Abel brought their sacrifice before God, kuna ile ilikubaliwa na kuna ile ilikataliwa. Among the offering there were those ones accepted and others were not accepted. Kuna watu ambao tutakuja kuabudu Mungu. There's those people who come to worship God. Tutakuwa hata katika ibada. They will always be in the service. Tutashughulika katika vitu vyote katika ibada. They will participate in everything about the service. Lakini Mungu hatakuwa ametukubali. But God will have not accepted us. Kwa sababu yale ambayo tunayatenda, because of what we are doing, hatuyatendi kutokana ndani ya moyo wetu. We are doing it but not from our hearts. So utakuja ndio kwa kanisa. So you can come, yes, in the service. Utakuja utoe zaka zako. You can come and give your offering. Unaweza kuja hata kama mhubiri uhubiri vile mimi nahubiri hivi. You can come as a preacher preach the way I'm preaching. Utakuja ufanye kila kazi yote ya Mungu. You can come and do every work of God. Lakini kuna wale ambao Mungu atakubali kuabudu kwao na kuna wale Mungu atakataa kuabudu kwao. But not this, there are those ones God will accept their sacrifice and the service, but others he will not accept it. Na kila ambacho kitafanya Mungu akubali, and what will make God to accept it, sio kutoa vingi. It is not giving much. Ni wewe kujitoa kwake. It is about you giving yourself to God. Si ya kwamba huyu ndugu kutoa mavuno yake ilikuwa ni dhambi. It doesn't mean that for the two brothers to give their offering it was a sin. Lakini huyu Kaini kutoa mavuno yake, but Cain to give his produce, na kukataliwa, and God rejected it. Si ya kwamba mavuno yake yalikuwa mabaya. It doesn't mean that the produce from the farm was bad. Ni kwa sababu hakutoa katika roho na ukweli. It is because he never give from the spirit. Unaweza kuja katika kuabudu. You can come in the service. Hata watu wakuone. Even if people can see you. Lakini Mungu hajasikia maombi yako. But God has not heard your prayer. Na hata tena Mungu amekukataa. Even God has already rejected. Lakini watu wakikuangalia, but when people look at you, watasema huyu ndugu alikuwa katika ibada. They see you are really in the service. Lakini katika ukweli, but in the truth, haukukutana na Mungu. You never met God in the service. Kwa sababu wakati ulikuja katika ibada, because when you come to the service, haukukuja kumwabudu Mungu na moyo wako ukweli. You never came to worship God with all your heart and your mind. So Mungu akakuweka kando. So God put you aside. Inaonekana ulitoa fungu la 10 kwa ukweli. Yes, you might have given the 10% right way. Hata unaweza kuimba hata watu waseme Mungu ameshuka. Even you can sing and people feel the presence of God. Hata unaweza kuhubiri watu waone kwamba hapa watu wanaingia mbinguni. Even you can preach and people feel that even God comes now, people are getting into heaven. Lakini kwa sababu hujafanya ndani ya moyo katika roho na ukweli. But because you have not done it in truth and in faith from your heart, kuabudu kwako kumekuwa bure. Then your worship is useless. Bwana asifiwe sana. Amen. So jambo la kwanza, so the first thing, si ya kwamba wakati tunamwabudu Mungu,
It doesn't mean that when we are worshiping God, na wale ambao wanafanya mambo makubwa hao ndio wako na Mungu. and those ones who seem to be doing great things are the one who have God. Yesu akakaa karibu na kikapu cha sadaka. And Jesus sat in close to the basket of offering. Akiangalia vile watu wanatoa. And he watched how people were giving out. Mafarisayo na Masadukayo, The Pharisees and the Sadducees, walimwaga pesa katika kile kikapu. they poured a lot of money in that basket. Lakini kuna mwanamke mmoja, But there was a woman there, akaweka dinari 2 katika kile that kikapu. put 2 coins in that basket. Alafu Yesu akasema, And Jesus said, kwa wale watu wote ambao wametoa hapa, and he said to all of those who have been giving the offering, hakuna mwenye ametoa kuliko huyo mwanamke. there is no one who has given more than that woman. So watu wakataka kusikia. So people wanted to hear. Mwanamke huyo alitoa na cheki, So they want to hear if that woman gave out a check, ama alikuja na pesa kitita kiasi gani. or how much cash did he give out. Lakini Yesu akasema, And Jesus said, ametoa kuliko wote. and she has given more than anybody else. So wale ambao walitoa zaidi katika viwango, So those ones who seem to have brought much more in money in figures, wakatega sikio, they were ready to listen. wakasema tunataka kujua ni kiasi gani ametoa kuliko sisi. So they wanted to know how much does the lady has given more than them. Kwa sababu hata wakati alienda kutoa, Because even when she went to give out, walimuona vile ametoa, they see how she gave it. na wakajua kwamba hawezi kutoa kuwalipa. And then they realized that the woman cannot give much more than them. So akangojea ile ripoti ya Yesu. So they waited for the report from Jesus. Yesu akasema mwanamke huyu And Jesus told them, this woman here, ametoa zaidi kuliko wote. he has given much more than you. Na ametoa tu dinari 2. And he has just given 2 coins. Aliposema hivyo, When Jesus said that, Mafarisayo na Masadukayo so the Pharisees and the Sadducees, wakakasirika na kuanza they kunung'unika. get annoyed and start murmuring. Wakasema sisi tumetoa na cheki bwana, tuliandika cheki. They said, some of us have given checks. Sisi tumetoa kitita cha pesa bwana. Some of us have given bundles of money cash. Unakosaje kututambulisha alafu unatambulisha huyu wa dinari 2? How is it that you are not recognizing us and you are recognizing the woman of 2 coins? Kikaumana pale mahali. So things get worse there. Sasa Yesu akawaambia hivi, So Jesus told them this. kwa nini huyu mwanamke ametoa zaidi? So he gave them the reason why that lady was given much more. Akawaambia hivi, And then he told them mwanamke huyu alikuwa na hizo dinari peke yake, that this woman had only these 2 coins, na akazitoa zote. and he just gave it all. Na nyinyi And you, mulikuwa na nyingi, you have much more. lakini yenye mmetoa hamjatoa kwa ukweli. And whatever you have given out, you have not given it in truth. Hata wengine mmetoa makombo, Even some of you have given your remains. hata wengine mmemwibia Mungu wa kutoa. Even others you have steal from God by your giving. Lakini kwa sababu mmetoa vingi katika macho ya kibinadamu, But because to the physical eyes it seems you have given more, watu wanaona kwamba mmetoa zaidi. so people see that you have given more. Lakini katika ulimwengu wa roho, But in spiritual realm, mmetoa makombo you have given your remains, na tena mmemwibia Mungu. and you have already steal from God. Lakini huyu But this woman, ametoa yote aliyokuwa nayo. she has given all that she had. Hakuna hata chenye alibakisha. She has not left with anything. Ana huyu mwanamke alikuja kuabudu Mungu That one means that this lady came to worship God na mawazo yake yote. with all her thoughts, Alikuja na nguvu yake yote. with all her energy, Alikuja na moyo wake wote. with all her hearts, Alileta mwili wake wote kwa Kristo, with all her body before God, akampatia Mungu and he gave it to God ili akapate kumwabudu. so he can worship God. Ndio maana Mungu alimsifu ya kwamba huyo ametenda mema. That is, you see why the reason Jesus praised that woman, he has done good. Lakini kulikuwa na wale pale But there were those people there, walitoa mingi sana, they give a lot, lakini walikuwa wamewacha pesa nyingine ya kutoa katika vyama vya matanga. but they were left with some for other expenses. Hata walitaka baada ya ibada wakimbia katika vile vyama vya And matanga. they were wishing after the service they go and visit funeral grouping for contribution. Hata wengine walikuwa katika vyama vyao vya merry-go-round. Even there are those ones who had self-help group around themselves. So walipotoa zingine wakaficha kwa sababu ya merry-go-round. So they give some and left some for their self-help groups. Na hata wengine walikuja katika hii ibada, Even there are those ones who come to the service, lakini walikuwa maalika katika party fulani. and they were being invited to other parties. So mawazo yao haikuwa katika ibada. So they were not in the service, they were about their parties. Sasa Mungu akaangalia akasema hawa sio waabudu halisi. So when God looked at them,
he just concluded they are not the one to worship in truth and in faith. Akasema huyu mwanamke And then he just said this woman ametoa zaidi. is the one who has given more. Kutoa zaidi hapa haiko kuwa vitu vya mali. Then that's what means that giving out, it doesn't mean giving physical properties, physical items. Ani ni kutoa moyo wako wote na kumpatia Mungu. This one means that you are pouring your heart before God. Hiyo ndio ibada yenye Mungu anahitaji. That is the service God needs from us. Sio ibada tu ya kufanya watu waone kwamba mnafanya ibada. It doesn't mean that the service people see that you are doing a service. Lakini ndani yenu mioyo zenu ziko mbali na Mungu. But when it comes to our hearts, it seems our hearts are far away from God. Mungu anaambia nini Isaya? And when you look at what does God tell Isaiah? Ndio watu hao wamekuja kuniabudu. Yes, these people have come to worship me. Na hata wako hapa wananiabudu. Even they are in the service worshiping me. Lakini mawazo yao yako mbali pamoja na mimi. But their thoughts are far away from me. Sasa hata wengine saa hii, even some now, anawaza ile nguo atanunua kwa Christmas na katika ibada. They are thinking what kind of clothes they will wear on a Christmas day. Mwingine anafikiria hiyo siku anafaa kukula nini. Others are thinking what they will eat. Hata mwingine anafikiria hiyo siku ataenda kutembea wapi. Others are thinking whom they will visit or where they will be welcomed. Hiyo siku anafaa kuwa na pesa kiasi gani cha kuweza kufanya mambo makubwa. Others are thinking how much cash should they spend on that day. Sasa unapata mtu kwa ibada. So you look at people in the service. Lakini mawazo yake yako mbali na Mungu. But their thoughts are far away from God. Lakini kuimba anaimba. But singing they are singing. Mkianza kuomba anaomba. We were praying they are praying. Kila kitu mnasema tufanye huyo mtu anafanya. Everything we say they are participating. Lakini mawazo yake, but the thoughts of that person hayako hapo mahali. It is not around there. Hivi ndio Mungu anaambia Isaya. That's what God is telling Isaiah. Wamekuja kuniabudu. They have come to worship. Lakini mawazo yao yako mbali na mimi. But their thoughts are far away from me. So kukuja kuabudu haimaanishi kwamba uko na Mungu. So when you come to worship, it doesn't mean that you have God. Unaweza kuja kuabudu lakini Mungu hayuko pamoja na wewe. You can come to worship but God is not with you. Utakesha. You can also do overnights. Unaweza kufunga na kuomba. You can fast and pray. Unaweza kuwa na ushirika wa kila wiki. You can have fellowship every week. Unaweza fanya uinjilisti kwa milango. You can do evangelism door to door. Lakini kama hujatoa moyo wako na kumpatia huyo Mungu. But even if you have not given your heart to God, ndugu yangu unafanya kazi ya bure. Brethren, you are doing useless work. Mungu hahitaji vitu kwanza. God does not need things. Mungu anahitaji wewe. God needs us first. Hiyo pesa ambayo unampatia, those money you are giving, yeye ndiye anatengeneza. is the one making them. Ile ng'ombe ambayo unataka kumpelekea, the cow you want to take to him, yeye ndiye aliumba. is the one who created it. Anasema hata akihitaji hiyo ng'ombe, even he says if he needs that cow, hahitaji kukuomba. He doesn't need your authority to have it. Anaweza chukua tu na afanye vile anataka. He can just pick it and do whatever he wants. Ndio maana aliambia wanafunzi wake, that's why he tells his disciples, enda katika ule mji, go to that village, na mtapata mwanapunda pale. you will find a young donkey there. Na akasema hiyo mwanapunda mkaifungue na mkailete. And then you untie that young donkey and bring it to me. Na huyo mwenye punda akiwauliza nani anahitaji hii punda, and if the owner asks you who needs it, mumwambie hivi, you tell him this. Mnaambia mwenye punda hivi, you are telling the owner of that donkey, ya kwamba that mwenye punda ndiye anahitaji hii punda kwa sababu ya kazi yake. The owner of the donkey is the one who needs because of the job ahead of it. So mwenye punda ni Mungu mwenyewe. So the owner of the donkey is God himself. Ule aliyekuwa naye amepewa tu kuimiliki tu na Mungu mwenyewe. The one who seemed to own it, he has been given to take care of it because of God. Sio yake. He is not his. Hata ile pesa tuko nayo, even the money we are having, hata mashamba tuko nayo, the lands we are having, hata ile mali tuko nayo, all wealth we are having, hiyo sio mali yetu. It's not belong to us. Mungu akitaka kuichukua na ichukua yote. If God needs it, he can take it all. Na akisema kama anaitaka, and he says he wants it, huacha kubishana. Don't start arguing. Kulikuwa na tajiri mmoja, there was a rich man, akavuna, and then he harvested, akaweka vitu katika magala, then he put in the store the food, akajisifu, and then he started praising himself, akasema nimevuna vingi, and then he told I have harvested a lot, na hata nahifadhi katika magala, then I'm putting it in his store. Sasa ni wakati wangu mimi nisherekee sasa. So it is my time now to celebrate. Sasa Mungu akamwangalia, so when God looked at the person, akamwambia mpumbavu wewe, then he told you foolish man, wewe kuja, you come. Kwa sababu alijisifu yeye mwenyewe, because this person praised himself, ya kwamba mavuno ilikuwa ni nguvu yake, that the harvest was because of his energy, na ile kuenda kujiburudisha, alikuwa anaenda kujiburudisha na nguvu zake, and
And for him to go and celebrate, he was going to celebrate on his own energy. Na Mungu akamuita. And God called that person. Huyo mtu hakusherehekea. And that person never celebrated. Ile vitu alikuwa ameweka kwa magala. And the things that he had put in store. Huyo mtu hakukula. He never ate them. So wakati tuko na vitu ambavyo Mungu ametupatia. So when we own these things that God has given unto us, sio vyetu. It is not ours. Ndio maana hata Abraham, that's why you see Abraham, wakati alipewa Isaka, when he was given Isaac, na akaambia kwamba tunakuwa Isaka anahitajika, and he was being told that your son Isaac is being needed. Abraham hakupingana. Abraham never argued with God. Because kwanza kama hajampata Isaka alikuwa na nani? Yeah, before he got Isaac, whom did he own? Na wakati amepewa Isaka, nani amempatia? And when he got Isaac, who gave him Isaac? Aliyempatia Isaka si Mungu. The one who gave Isaac was God. So Isaka ni wa Mungu. So Isaac belonged to God. Na Mungu akimhitaji unafaa kumpatia. So if when God needs him, you have to give him out. Kwa mfano, for example, Mungu anasema toeni fungu la 10. So when God is telling us to give out our tithe, sio kwamba Mungu amepungukiwa na pesa. It doesn't mean that God is lacking something in his store. Mungu anataka kukuinua katika viwango vingine. God wants to lift you to another level. Mambo ya fungu la 10 na sadaka. Then you look at these things of the tithe offering and other sacrifice. Sio kwamba Mungu anakula. It doesn't mean that God is the one eating them. Hivi ni vitu Mungu anapima uaminifu wetu kwake. These are the things to gauge our faithfulness to God. Kama kweli tunamtii Mungu, are we truly respecting and obeying him? Na tukimtii Mungu, if we obey him kupitia kwa fungu la 10 na zaka, through the all tithe and other offerings, Mungu anatuinua katika viwango vingine. God will lift us to another level. Hata unafika mahali hautatoa fungu la 10. Whether it comes a time you will never bother about 10%. Fungu la 10 na ule mtu ambaye bado ameokoka ni mchanga. So 10% is for those ones who are now young in salvation. Lakini ule mtu ameshampokea Yesu sasa. But the one who has received Jesus Christ, atoe fungu la 10. Never give out. Anatoa yote. He just gave everything. Because alivyo navyo ni vya Mungu. Because whatever you own belongs to God. Hasa hata unaweza toa 80%. Even you can give 80%. Na sio dhambi. And it is not a sin. Hii mafundisho ya kwamba tunafaa toe fungu la 10 ni kwa wale ambao wamempokea Yesu bado ni wachanga. The teaching of about giving 10% and other offering, it is for those who are young in salvation. Lakini ukiwa katika hizo wokovu na unaendelea kukua, but when you have grown in salvation and you are still keep on growing, unafaa kupatia Mungu hata 100%. You have to give in God 100%. Na Mungu anasema ukimpatia 50%, God saying if you give him 50, yeye ni mwaminifu, hawezi kukupatia 10. Is faithful, he will never give you 10%. Hata kupatia 50. He'll give you 50. Na hata zaidi. And more. Na ukimpatia 100, if you give him 100, hata kupatia 80, he'll never give you 80. Hata kupatia 100 na zaidi. He'll give you 100 and more. Bwana sifiwe sana. So ile kitu Mungu anahitaji hapa. So whatever God needs here, ni sisi kujitoa kwa ukweli. It's for us to give out ourselves in truth. Sio kufanya tu. It's not by doing. Kufanya katika ukweli. We do it in spirit. Na itakuwa ni vyema. It will be okay. Sasa Mungu akakataa sadaka ya Kaini. So now God has rejected the offering of Cain. Kaini akajikwaza. Then Cain got annoyed. Kumbe mtu akifanya kitu ambacho sio kizuri. So it means that when somebody has done something that is not right, na anakosolewa, and that person has been rebuked or rectified, na huyo mtu hana roho ya Mungu, and that person doesn't have the spirit of God in him, huyo mtu hawezi kukubali. That person will never accept. Hata akuwe pastor, even if it is a pastor, hata akuwe ni nabii, even if it is a prophet, kama hata kubali kurekebishwa, and he is not ready to be corrected, huyo mtu hakuna mahali ataenda. He is leading nowhere. So Mungu akamkosoa Kaini. So God corrected Cain. Akamwambia kuabudu kwako hakujakuwa sawa. So he told Cain, your worship has not been okay. Na akasema unafaa uangalie katika hiyo vipengele ambavyo mahali umeangukia. And he told him to look at where he has fallen. Lakini Kaini badala ya kuangalia mahali ameanguka arekebishe. So but Cain did not look where he has fallen to rectify it. Akaenda mbele tena hata kutenda mabaya zaidi. He continued to move ahead, and whatever he did was worse. Na akakasirika. And he was angry. Na Mungu akamwambia, and God told him, kama ungelitenda jambo jema, that if you could have done something that is good, wewe haungekasirika. You could never get annoyed. Kumbe hii mambo ya watu kukasirika hii kujikwaza kwanza hii. So when you see people are always getting annoyed, hii sio mambo ya Mungu. It's not a will of God. Inamaanisha kile kitu ambacho kinafanyika kwa mwili wako sio cha roho. It means that whatever it is
taking place in your body, it's not of the spirit. Hata kama ndio mambo hayajaenda vile inatakikana. Even if yes, things are not going the way it is supposed to do. Kuna kitu Mungu anataka kujifundisha. There is something that God wants you to learn. Mungu alitaka Kaini ajifundishe. God wanted Cain to learn jinsi ya kumwabudu katika roho na ukweli. How to worship God in truth and in faith. Ili Kaini akajue mahali ambapo ameangukia. So Cain could have looked at where he has fallen. Arekebishe. And then to rectify it. Lakini Kaini alikataa. But Cain refused. Na hivyo ndio watu wengi tulivyo. And that's how many of us are. Wakati tunatenda mambo yasiyo mema. When we have done things that are not right. Na turekebishwe. And we have been corrected. Hapo unasikia mtu anakuambia kama nilivyo. And you can hear somebody. Hata kama ni kwa kazi. Even if it's around the job. Mtu atakwambia naweza hata wakati unipata kama ninakula. Even he can tell you find him a grown up person eating. Kwa sababu amerekebishwa. Because he has been corrected. Atakuwa na uchungu. And he have that anger. Lakini ule mtu ambaye ako na ukweli ndani yake. But somebody who has truth in him. Ataangalia mahali amekosea. He will just check and see where he has fallen. Na atarekebisha. And he rectifies. Lakini ule mtu ambaye hatakuwa tayari. But the one who is not ready. Kwanza ataenda kutenda mabaya zaidi. He continue doing worse and worse. Badala ya Kaini kurekebisha mahali alikosea. Instead of Cain looking back and see where he has fallen. Hasira ilimwingia. So he got angry. Mpaka akachukua ndugu yake akamuua. So he went ahead and killed his own brother. Kumbe wakati mtu anafanya jambo ambalo sio mzuri. This means that when somebody is doing something that is not right. Huyo mtu wanga anajua. That person knows what he's doing. Ndio maana wakati aliambiwa hajaabudu vizuri. So that's when he was told he has not worshipped well. Alikasirika. He was annoyed. Na wakati alikasirika, when he was annoyed, akatafuta yule ambaye ameabudu vizuri. And then he went around and looked for the one who has worshipped in truth and in faith. Ili akapate kumaliza. So he had to finish him. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. And that is how it is even nowadays. Ani wanadamu ambao tunakaa katika ulimwengu. So the human beings who we are on this earth. Wale ambao wanatenda mema. Those ones who are doing good. Watu wanawatafuta kuwamaliza. People are looking to finish them. Lakini wale ambao wanatenda maovu. But those ones who are doing bad things. Hata wanaendelea kutenda maovu zaidi. They are continuing to do bad and bad things. Na hata ukiangalia katika serikali za hii dunia. Even when you look at the government of this world. Wale ambao wanatenda maovu. Those ones who are doing bad things. Unapata kwamba wale watu hawashughulikiwi sana. Those people they are not more concerned about them. Lakini ule mtu ambaye amesimama katika ukweli. But the one who is strutting in truth. Huyo ndio mtu ambao serikali za hii dunia zinatafuta. Is the person that the government of this world are looking for. Utasikia wanakutumia maaskari. You will find they are sending for you security. Utasikia wanajeshi wanatuma kwako. They are sending for you armies. Utasikia kuna vikundi vya ujasusi vinatuma kwako. They send you for security experts on your life. Kwa sababu umesimama kwa ukweli. Because you are standing on truth. Lakini ule wa uongo, but the liar one, hautasikia hata mtu akiongea juu yake. You will never hear somebody speaking about him. Sasa hapa ndugu yetu Kaini akafanya makosa. So when you look at here, our brother Cain did a terrible thing. Ambao mimi na wewe tunafanya kila siku. And these are the things we are doing, me and you daily. Wakati ambao hatujatenda jambo mzuri. When we have not done something good, badala ya kurekebisha, instead of correcting ourselves, tunaenda zaidi kupingana. Now we move extra mile also. Hata tunaenda zaidi kuingiza watu wengine ndani wakatuunga katika dhambi. And then we find people who will accompany us in continuous sinning. Na kama kutakuwa na watu ambao watapingana na wale ambao tunayatenda maovu. And maybe there are people who are going to be against us of evil we are doing. Hao watu hawatakuwa marafiki zetu. Those people will never be our friends. Hata kwa kazi. Even around our jobs. Ule mtu ambaye amekurekebisha. The person who has corrected you. Unapata huyo mtu hawezi kuwa rafiki yake. Then you find that person will never be friend to him. Unataka kuenda kwa ule mtu ambaye atakukubali uendelee kutenda dhambi. Then you look for a friend who will continue to support you to continue sinning. Sasa ule rafiki pia unamuingiza kwa dhambi. So you find when you find somebody like that one, you continue to make him to sin also. Sasa mnaungana kupingana na huyo ambaye amewaambia ukweli. So you combine together and start fighting the one who has told you the truth. Kama wewe ni mkubwa, if you are a leader, hata unaweza mfuta. You can sack that person. Ili mubaki watenda dhambi wenyewe. So you remain those ones who are sinners. Bwana sana. So hapa ndio kitu ambacho tunafaa tuangalie siku ya leo. So here it's something that we have to look at today. Kila mtu huwa anakosea. Everybody do make mistakes. Lakini baada ya kuelezwa makosa unachukulia aje? But when you have been told your mistake, how do you take it? Ndio maana unaona Daudi na watumishi wengine wa Mungu. So that's when you look at David and other servants of God. Watu wanasema Daudi alifanya dhambi muda mrefu, Mungu hakumuua. And people are just comforting David
did a lot of sin, but God never killed him. Na wengine walikuwa wanafanya dhambi wanafyekwa. And there are those ones who could sin and God could finish them. Tofauti yao na Daudi ni hii. And the difference between them and David, it is this one. Daudi wakati ametenda dhambi, David, when he went against God's will, na ameelezwa ni dhambi, and he has been told this is sin, hakukata, he never refused it. alitii. He just respected and obeyed. Hakutafuta watu wamuunge katika mkono kwa hiyo dhambi amefanya. He never looked for people to continue to support him in that sin. Alitubu. He just repented. Lakini kuna wale waliorekebishwa, And there are those ones who were corrected, na hata wakatukana Mungu. and they just even mocked God. So Mungu akasema hawa So God said this one na huyu and this one, ni tofauti. they are different. Because hauwezi kutukana Mungu There's no day you will mock God na Mungu abaki pale akiwa amefurahia. and God just keep quiet and feel happy. Unaona wale wezi ambao walishikwa na Yesu wakaweka kwa msalaba. Look at those thieves that were taken to the cross with Jesus Christ. Walikuwa wawili. They were two. Lakini mmoja akachekelea Yesu. The one of them laughed at Jesus Christ. Akasema unasemanga wewe ni Mungu, jiokoe katika msalaba. You always tell us you are son of God. Can you rescue yourself? Akamchekelea. And he laughed at Jesus. Lakini mmoja akamgeukia. And the other one, he just turned back Akamwambia siku ya leo nikumbuke. and just tell Jesus, today remember me. Yesu akamwambia siku ya leo And Jesus told him, today tutakutana paradiso. we will meet in paradise. Na kweli ilikuwa hivyo. And it happened. Lakini walikuwa wezi wawili. And there were two thieves. Mwingine akabaki hapo kwa mateso And the other remained at the cross. na mwingine akapatikana paradiso. And the other one went to heaven. Ni vitu tofauti. These are two different things. Hivi ndivyo maisha siku ya leo ilivyo. And that is how the life of us today is. Kuna mtu atakuja kurekebishwa There are those people who will be corrected, na huyo mtu atatii kabisa. and those people will obey. Lakini kuna mtu atarekebishwa And there are those ones who will be corrected, lakini atakuwa tu na vitu vya kuweka, yaani ukimwambia hivi anaweka kitu kingine kukataa marekebisho. then when they were corrected, they just keep on defending themselves and finding a way to evade from that correction. Alafu baadaye ataangamia. And at the end, you will just fall. Sasa atabaki akisema kwamba imekuwaje. So if you just live there and start saying what has happened, Mungu anapendezwa na roho ya inayotii. God is being pleased with the heart that obeys. Ndio maana Mungu akasema, And that's why God says, ani kujitoa. it means that to give out yourself. Ni bora kuliko dhabihu. To giving out yourself to God is more important than the sacrifice. Ani kutii Mungu To obey God, ni ya maana kuliko kutoa dhabihu. it is better to obey God than to give sacrifice. So wale watu ambao wanakuja tu kuabudu, So those ones who are coming just to worship, lakini hawana mzigo wa Mungu ndani but mwao, they doesn't have that burden of God in them. hata ingekuwa mzuri wasiabudu. It is better even they supposed not to worship. Because hata wakati tunaabudu hivi, Even when we are worshiping like this, kila mtu huwa analipwa. everybody is being paid. Hapa tuko kazi wapendo. Here we are at the work. Hata katika kazi zetu za dunia zikienda kila mtu anga analipwa. Even when you look at the worldly jobs, when we go, we expect payment. Na kila mtu analipwa kulingana na vile amefanya hiyo kazi. And people are being paid according to how they have been working. Supervisor anaweza kuwa amekupanga kazi. Your supervisor may have assigned you duty, Amekwambia utafanya kiwango hiki. and then he has told you you have to do this amount of job. Na ukifanya hiki kiwango huo ndio mshahara wako. And if you do this kind of job, I'm going to pay you this one. Ukienda zaidi ya kile kiwango, If you pass that target, na huyu supervisor ni wa ukweli, and the supervisor is the true one, atakuongeza kitu. he'll add you something. Na ukipunguza kile kiwango tena, And if you reduce to achieve that target, kile ambacho mlikubaliana nayo tena, and according to what you agreed, kitapunguzwa. he just reduce it. Hata wakati huwa tunaabudu hapa, Even if when you are worshiping here, Mungu huwa anaangalia kila mtu vile amejitoa kwake. God is looking for each and every one of us here, Alafu Mungu anaanza kumlipa. and God will start to reward us. So wewe ukijiangalia, So when you examine yourself, Mungu wakati anakuja kukulipa when God is coming to reward you kwa ibada ambayo huwa unafanya kila for siku, all services that you have been doing day, unatarajia mshahara kiasi gani? what kind of salary are you expecting? Basi sana. Unafaa kutarajia mshahara baada ya kuabudu Mungu. You are supposed to expect payment after worshiping God. So cha mwisho, Lastly,
Wakati tumepatikana katika makosa, When we find ourselves in mistakes, wapendwa, brethren, tuache mambo ya kujikinga. just stop defending ourselves. Tuache mambo ya kutafuta watu watuunge mkono katika maovu. Stop looking for people to accompany you and to come your protection about your sin. Na wewe ndugu, Even you brother, ukiona mtu ametenda dhambi when you see somebody has sinned na anataka kuja kujificha kwako ukamuunge mkono kwa hiyo dhambi, and want to come and hide in you to just support him when sinning, wewe hapo mahali kata. just refuse that person and rebuke him. Na jambo lingine, Another thing, wakati mtu anatenda jambo baya, when somebody is doing something bad, hilo jambo linasumbua huyu mtu. that thing will always disturb this person. So wakati mtu anatenda dhambi, So when somebody is sinning, wacha kuona kwamba tu mtu haelewi kile anafanya ni kibaya. don't think that this person does not understand what he is doing is not bad. Kuna watu walisema, There are people say that wale watu waliokufa kabla ya injili watahukumiwa na nini? those people who died before Jesus Christ, how will they be judged? Watahukumiwa kwa sababu ya dhamira zao. They will be judged according to their conscience. Kwa sababu hata wakati haujasikia kwamba kuwa mtu ni vibaya, Even if the time you have heard that you have not heard that killing somebody is bad, lakini wewe mwenyewe unaenda kuua, and you have gone and killed somebody, kuna kitu katika moyo wako nakwambia hiki kitu unafanya sio mzuri. there is something that inside you that is telling whatever you have done is not good. Hata kama wewe haujaoa, Even if you have not married, lakini unataka uko na tamaa na bibi ya mtu, and you are also covetous about somebody's wife, maybe unamfuatilia pale kwa kazi, and you are just following that person, that somebody's wife around the job, huyo mtu wewe mwenyewe huo unajua kwamba chenye unafanya sio kizuri. inside you know that whatever you are doing is not good. Hata kama hujawahi sikia kwamba uzinzi ni mbaya, Even if you have never heard that fornication or adultery is not bad, hata kama wewe unaibia watu, even if when you are stealing from people, wewe mwenyewe unajua kwamba kama ni wewe utaibiwa, even you find that even yourself you know that they might steal from you, hautasikia mzuri. you will never feel good. So hii mambo ya kusema ya kwamba ati mimi sikusikia neno, This thing of people saying that I never heard the word, hiyo kitu hautakwepa. that thing will never evade. Kuna kitu inaitwa dhamira iliyo ndani ya mtu. There is this thing of conscience inside ourselves. Wakati ulikuwa unaendea kutongoza bibi ya mtu, When you are going there after somebody's wife, kuna kitu kilikwambia ufanye mema. there's something inside you tell that you are not doing right. Ndio maana hauwezi kutembea naye kwa njia kama umemshika kama vile unashikanga bibi yako. That's why you will never walk with that somebody's wife the way you walk with your wife on the road. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu unajua ukipatikana ni makosa. Because you know if they find you, it's a problem. Sasa unaendelea tu kutenda kwa sababu umekataa mambo ya Mungu. You just continue doing that, you have refused the word of God. So anayetenda mambo yote ya dhambi, So whoever is doing all things about sin, huyo mtu anajua. he or she knows. Msione kwamba hata kama hajahubiriwa huyo mtu ajui. Don't think that even when that person has never been preached on, that he or she doesn't know. Ni huyo mtu amekataa. It's the person who has refused. Hata wakati mimi nilikuwa katika dhambi, Even when the time when I was a sinner, na nilikuwa hata katika shule, and even I was in school, wakati wa mtihani natafuta vile nitaiba mtihani. even during exam period, I find the way I'll have to steal the exam. Nilikuwa najua kinyo nafanya sio kizuri. I knew what I was doing was not good. Kwa sababu vile vitu nilikuwa nafanya singeweza kufanya mtu akiniona. Those things that I was doing, I could not do it. People are looking at me. Na nilikuwa nasema nikipatikana, Even I could understand that I knew if they find me, lazima nifukuze kwa shule. they will expel me from the school. So hiyo ilikuwa ni jambo la mimi mwenyewe nafanya lakini najua sio mzuri. It was something that I continued doing, but I knew it was not right. Bwana sifiwe sana. So wakati tuko katika dhambi, So when we are in sin, tunajua tuko katika dhambi. we know we are in sin. Lakini tukielezwa When we are being told, vile tunachukulia ni ya maana sana. the way we take it about the correction, it means a lot. Vile utachukulia itakusaidia kuenda mbele. The way you take upon that situation, it will make you to move forward or move backward. Ama itakurudisha nyuma na hata kukuua. Even it will continue to kill you. So kwa haya machache ambayo So for the few you have had, wewe jiangalie. let us examine ourselves. Nini kinakufanya usikie vibaya kwa maisha? What does it make you to feel bad in your life? Bwana sifiwe sana. Hata kama kweli hiyo kitu imetendeka sio mzuri, Even whatever has happened is not good. lakini wewe haufai kuchukua hiyo kitu kama Mungu. You should not take that thing like God. Bwana sifiwe sana. Yes, unaweza ambia mtu hii ndio vile inafaa ifanyike. You can tell somebody this is how this thing is supposed to happen. Lakini kama hajafanya hiyo kitu, wewe uko na hasara gani? Even if the person has not done the way you told him, what loss do you have?
Yesu alituambia nini katika Injili? What did Jesus tell us in the gospel? Endeni muambie watu. Jesus is telling us to go and tell people. Wakisikia ni sawa. If they accept it is okay. Ni faida kwa wenye wamesikia. It is for their own benefit. Lakini wakikataa ni hasara kwa wachana nao. Even if they reject it, it's their loss upon themselves. So isikufanye ukaingia kwa dhambi kwa sababu ya mwanadamu mwenzako. So you should be careful that let it not take you to sin because of our fellow human being. Bwana sasa. Hata sisi ambao tumeoa. Even those ones who are in marriage. Mke wako ama bwana yako. Your husband or your wife. Ama watoto wako. Or your children. Wasikufanye ukajipata jehanamu. They should not make you and find yourself at the end you are in hell. Wewe ni kuambia ukweli katika roho. You are supposed to tell them the truth in faith. Waachia unless you leave them. Ni watoto wangapi wa mapasta? How many children of pastors? Ambao ni walevi. And they are drunkards. Ambao ni washarati. And they are prostitutes. Ambao ni wezi. And they are thieves. Si kwamba wazazi wao hawajawaambia hii ni baya. It doesn't mean that their parents have not told them this is bad. Wameelezwa lakini wamekataa. They have been told but they have refused. Na uweze kulazimisha. And they will never force them. Yesu hajasema tulazimishe watu kuamini Injili. Jesus did not come and tell us to force people to hear the gospel. Tuwaeleze. Just tell them. Wakikubali wako na faida. If they accept, they have the benefit. Wakikataa ni hasara kwao. If they refuse it, it is their loss. Mungu akawatende mema. Amen.